We will continue with last class. As discussed in the last slide, no, this one types of category of accident. Please tell me someone what are the categories of the accident or types of the accident. Just you can see and tell also, no issue. Hello? Sunil? Slip. అదే మన ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ చేసేటప్పుడు సరిగ్గా చేయకపోతే ఎక్కువ వాటర్ ఉన్నా లేకపోతే ఆయిల్ ఉన్నా సరే ఏదైనా సరే ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ స్లిప్ అవుతూ ఉంటుంది సార్. ఇంకా ఇంకా ఏం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి యాక్సిడెంట్స్ కి? ఎలక్ట్రికల్ వల్ల, యానిమల్స్ వల్ల, ఎలక్ట్రికల్స్, మాన్యువల్ హ్యాండ్లింగ్ వల్ల, స్ట్రక్చర్ వల్ల, ఫాల్ ఫ్రమ్ హైట్ పైనుంచి పడిపోవడం, ట్రిప్ ఫాల్స్ ఫస్ట్, కొలిషన్ విత్ ఆబ్జెక్ట్స్, కొలిషన్ విత్ వెహికల్స్, ట్రాపింగ్, క్రషింగ్, మాన్యువల్ హ్యాండ్లింగ్, ఎలక్ట్రిసిటీ వల్ల కూడా యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి. ఓకేనా? భరద్వాజ్ జాయిన్ అవ్వలేదు కదా, భరద్వాజ్ జాయిన్ అవ్వలేదు, ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి. యానిమల్స్, హింస, వైలెన్స్, హింస జరుగుతుంది అనుకోండి, జనాలు కొట్టుకుంటున్నారు, అటువంటి దాని కూడా యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి. స్ట్రక్చర్ బై నెక్స్ట్, ఇది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. యాక్సిడెంట్ ప్రివెన్షన్. Accident prevention is a technique of anticipating and controlling events so the accidents are eliminated. We are identify the controls. Anticipating అంటే ముందుగా అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం. అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి దాంట్లో అది చేసి దానికి కంట్రోల్ మెజర్స్ అవన్నీ పెట్టి ప్రాపర్గా మేనేజ్మెంట్ కమిట్మెంట్ ఇచ్చి అన్నిటిని కంట్రోల్ చేస్తాం. దానివల్ల యాక్సిడెంట్స్ కంట్రోల్ అవడం వల్ల ఎలిమినేట్ సబ్సిక్వెంట్ కాస్ట్స్, టైమ్ సేవ్ అవుతుంది మనకి. అర్థమైందా? యాక్సిడెంట్ అవడం వల్ల మనకి అంతా ఎక్స్పెన్సే కదా. హాస్పిటల్ డ్యూరింగ్ ప్రొడక్షన్ ఆగిపోతుంది, దాని ఆ టైంలో ఎక్స్పెన్స్ కూడా, డబ్బులు కూడా ఖర్చు అవుతాయి. The key to successful prevention program is management commitment to health and safety. What is the main key? Main key ఏంటి? దాంట్లో మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాంగ్ కమిట్మెంట్ ఉందనుకోండి, ఇండస్ట్రీస్ లో యాక్సిడెంట్స్ అవ్వవు. కమిట్మెంట్ ఉంటే వాళ్ళ తాలూకా కమిట్మెంట్ టాప్ టు డౌన్ స్టేజ్ వరకు తీసుకెళ్తారు. మంచి సేఫ్టీ కల్చర్ డెవలప్ చేసి యాక్సిడెంట్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి చూస్తారు. ప్రోయాక్టివ్ మెజర్స్ ని అప్లై చేస్తారు. విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ యాక్టివ్ మెజర్స్, ప్రోయాక్టివ్ ఆర్ రియాక్టివ్? proactive sir. Next, see, for every serious injury this is the ratio of near misses to serious injury is often expressed as a pyramid. What pyramid shows 600 near misses and 30 damage of properties, 10 serious injuries, then 1 death. Near misses means what? It is also unplanned event, something which happened without loss anything. Okay? It may not be continue like that. Suppose one sheet is due to wind, it's not properly locked or something. It's open due to the wind and it's fall down, but there is no loss. It fall on the ground. Unfortunately, there is no people at that location. ఆ టైంలో అక్కడ ఎవరు లేరు. దానివల్ల మనకి ఏమీ యాక్సిడెంట్ అవ్వలేదు, కానీ అయ్యింది యాక్సిడెంట్, పైనుంచి వచ్చి పడిపోయింది, కానీ దానివల్ల ఏమీ నష్టం రాలేదు. నష్టం అంటే ప్రాపర్టీ కూడా డామేజ్ అవ్వలేదు, మనుషులకు కూడా ఏమవ్వలేదు. కానీ నియర్ మిస్సెస్ని మనం బాగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి నెక్స్ట్ అది రిపీట్ అవ్వకుండా చూడాలి. యాక్సిడెంట్స్ అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి స్టార్టింగ్ విత్ నియర్ మిస్సెస్. ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది నియర్ మిస్సెస్. అలా ఏమీ లేదు, మామూలుగా యాక్సిడెంట్, మేజర్ యాక్సిడెంట్ కూడా అవ్వచ్చు. కానీ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట, ఇలా ఇంచు ఛాన్సెస్ ఉంటాయని. ఒక పిరమిడ్ అనమాట, రేషియో పిరమిడ్. 600 నియర్ మిస్సెస్ అంటే చెప్పాను కదా. నియర్ మిస్సెస్ అంటే ఎవరైనా చెప్పండి, ఏమైనా
తెలుగులో చెప్పండి పర్వాలేదు. ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చి మిస్ అయిపోవడం సార్. రైట్, అంతే. ఆల్మైట్ దగ్గరికి వచ్చింది, నియర్ మిస్ బాల్ బచ్గే అంటారు ఇందులో. ఇట్స్ అన్ప్లాన్ అన్వాంటెడ్ ఈవెంట్ which resulting no loss. Okay, the result of the incident or incident happened, there is no loss, but all near misses are taking care and take investigation. For why investigation is required? For non-recurrency. It should not be happened. It should not be happened again. Okay, that may be chance of maybe property damage or fatal or any injuries. It will happen. Okay. Okay, we'll go for next slide. Benefits of collecting near miss data. See, near miss happened. ఓకే, ఏదైనా అయింది, నియర్ మిస్ అయింది, బాల్ వచ్చి జస్ట్ అంటే అవ్వాల్సింది పెద్ద యాక్సిడెంట్, మిస్ అయింది అన్నట్టు, అటువంటి దాన్ని నియర్ మిస్ అంటారు. ఓకే, మీకు డెఫినేషన్ ఆల్రెడీ ముందు చెప్పాను కదా. టు ఐడెంటిఫై అండర్లైనింగ్ కాజ్ విచ్ మే అలౌ ప్రివెంట్స్ యాక్షన్ టు బి టేకెన్ బిఫోర్ సంథింగ్ మోర్ serious occurrence. Suppose we have a data, suppose one near miss happened, we are investigated on that, we will take action or not? We will take action. Action తీసుకుంటాం దాంట్లో, నెక్స్ట్ టైం అవ్వకుండా ఉంటాం. నెక్స్ట్ టైం మేబీ ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు నియర్ మిస్ లో ఏమి మనకు లాస్ ఏం అవ్వలేదు, యాక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అవ్వలేదు, ఒక పర్సన్ కూడా ఇంజురీ అవ్వలేదు, ఏం అవ్వలేదు. దట్స్ లక్కీ. మీన్స్ నెక్స్ట్ టైం కూడా అలా అవదని ఏం లేదు కదా, ఎవరు మనుషుల మీద పడవచ్చు. లేదంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తుంది. షీట్ పడిందని పైనుంచి గాలికి, ఆ టైంలో ఎవరు లేరు కింద, ఇట్స్ నియర్ మిస్, యాక్సిడెంట్ ఏం అవ్వలేదు. కానీ అదే కంటిన్యూ అవ్వదు కదా, అక్కడ మనుషులు ఉండొచ్చు కదా, తర్వాత మళ్ళీ పడిపోతాయి షీట్, ఏం అవ్వలేదు కదా, పర్లేదు, అలా వదిలేదు కదా. దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి నెక్స్ట్ టైం ఎందుకు అలా అయింది, హ్యూమన్ ఎర్రర్ వల్ల అయిందా, లేకపోతే మెకానికల్ ఫెయిల్యూర్ అయిందా, అసలు మెయింటెనెన్స్ లోపల వల్ల అయిందా, ఏంటి దాన్ని కనుక్కొని దాన్ని మనం ప్రాపర్గా కరెక్టివ్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. లేదా గివ్స్ మెసేజ్ టు workforce that all failures are taken seriously, not just those leading to injury. Advaina, all give message to this message to be discussed with all the workforce. Any accident incident happen in the workforce, even near misses, first aids, everything should be communicate with the workforce. Okay, all the workforce who are working in that, why all should aware on that. It should for non-recurrency అంటే మళ్ళీ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం. ఓకే, అర్థమైందా మీకు? బెనిఫిట్స్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఫర్ నియర్, ఇవి కూడా రికార్డ్ చేసి ఉంటాయి. లైక్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలాగో బెనిఫిట్, నియర్ మిస్ కూడా నియర్ మిస్ రిపోర్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. నియర్ మిస్ రిపోర్ట్లో అసలు ఏమైంది, ఎందు వల్ల అయింది, ఏ టైంలో అయింది, ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అయింది, ఇది కూడా ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ నియర్ మిస్. ఎవరి ప్రాబ్లం వల్ల అయింది, డైరెక్ట్ కాజా, ఇండైరెక్ట్ కాజా, రూట్ కాజ్ ఏంటి, దాన్ని ఎలా మనం కరెక్టివ్ యాక్షన్ తీసుకొని అందరికీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. మొత్తం ఆ పాయింట్ అందరితో డిస్క్లోజ్ చేయాలి ఫ్యాక్టరీలో. ఎందుకు? కమ్యూనికేట్ చేయాలి అందరితో. చేస్తే మనకి నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడు కూడా అవ్వకుండా ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. లేదా ఒకసారి అయ్యింది ఫెయిల్యూర్, మళ్ళీ ఫెయిల్యూర్ అయిందంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇంకా ఇయర్ సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్, మన మేనేజ్మెంట్ ఫెయిల్యూర్. అది ఈవేళ ఒక రోజు పైనుంచి షెడ్ పడిపోయింది, గాలి వచ్చి, అదేదో సంథింగ్ మెకానికల్ ఫెయిల్యూర్ ఏదో సంథింగ్, లూజ్ మెటీరియల్ అలా వదిలేయడం వల్ల, లేదంటే సరిగ్గా బిగించకపోవడం వల్ల, మెయింటెనెన్స్ లేకపోవడం వల్ల, సూపర్వైజర్ కేర్లెస్గా వదిలేయడం వల్ల, ఎవరు రిపోర్ట్లు తేలితే రిపోర్ట్ అయిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది. కానీ మళ్ళీ మనం దాన్ని అలా వదిలేయకూడదు కదా. లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ది బ్యాక్ ఇన్సిడెంట్స్, నియర్ మిస్సెస్, వాట్ ఎవర్. Okay, key learnings from the accident investigations, root causes and near misses. This time it is near misses, maybe next time it is cause of bleeding,
injuries or property damage. Okay, understood? Allah, next slide, Mano. On. Yes, sir. Yes, sir. Devendra also is there. We will continue with English. Principles of prevention. Why it is required? Principles. What are the principles we are using for prevention? They are not recorded this class. Okay. It's recorded. Okay, recording is recorded. Principles of prevention. Avoid risks. We have to avoid the risks. Evaluate the risks. What are the risks involved? We will evaluation. We do evaluation with corrective measures. Combats risk at source. Source cut with isolations. Combat means cut the source from the starting. If it is in a harm during maintenance, everything isolations required, as I said, log and tag out and everything. Adopt individually. You have to adopt individually. Avoid piecework means step by step we have to do the work as per the procedure. Don't do piece of work. Piece of work means we don't divide such some. We are dividing the procedures. Don't deviate the procedures. It means, okay. Adapt to technical progress. As per technical drawings, as per the manual, we have to do this. First, the technical progress. Replacing the dangerous. If you think any dangerous things are in the industry, we will replace with that. We will replace. Okay, these are the principle of prevention. Why we are prevention doing this? These are the principles for the prevention of the accidents. Okay, otherwise, prevention strategy. Okay, understood, no? Prevention strategy. The strategy of the prevention, it means safe place strategy, equipment access and egress. Equipment, access and egress. Materials, articles, substances and work environment. Okay. Safe place means safe workplace means safe equipment, safe access and egress. You know, access and egress. Access and egress while going and coming from your to go to work and workplace and everything. Any materials, articles, any substances or environment, working environment, everything. Okay. Safe person strategy. Persons need information, instruction and training. Okay. That is the first I said safe place strategy. Safe place, whatever safe equipment we need, safe access and egress, and safe materials, substances, and safe in a working environment also safe. Okay. Next chapter will workplace hazards. I will show you how the environmental aspects. Okay. Safe person strategy, where it starts? We have to give proper information, instruction and training to the employee. Okay. Safe behavior. Safe behavior is also considered in this strategy. Okay. Awareness, knowledge and competence. Awareness. Why actually accidents also happen? Lack of knowledge, lack of awareness, lack of competence, lack of supervision, lack of management commitment. These are the things. Okay. Health surveillances, personal protective equipment, proper supervision. These are the things while preventions the accidents.
action strategy consider with the workplace and the person, safe person. Okay, these are all the repeating, as I said, these are all repeating points, all repeating in the every chapter. Safe system strategy. See, first what we discussed, safe place strategy, safe person strategy. What next? What is the strategy? Safe system strategy. Policy and standards. Means standard policy by organizer, employer, company. Standard rules, procedures, safe system of work, permit to work, clear range of responsibilities, roles and responsibilities, accident investigation and analysis, emergency preparedness plan. Emergency preparedness plans means if suppose happens, something happened in the industry, how to act. For that, we'll practically we do mock drills and everything. If really something happened in the industry, what we'll do, that's why in organization, every 6 months, they are conducting a mock drill with example, any fire accident, any person fall from height. That's acting. That's all. It's called a mock drill, this one. That one drill. Okay. Purchasing controls. If any requirements regarding safety, that type of controls it has to purchase. By this safe system strategy has to provide by who has to provide this? Can you tell some more? Employee or employer? Sir, employee. Employer has to provide this one, all the employee management, senior management with the commitment, it will reach to employees. Okay. This all has to provide by employer. Employee will do all those things. Employer means the management, senior management commitment. Okay. This is already discussed. These aims of accident, everything, Vikram discussed, no? Okay, we'll close this. Go to another chapter. Everyone got screen? A screen? Workplace hazards and risk control. You got my screen? వస్తుంది సార్ వస్తుంది. Okay, we got it. Workplace environment and welfare requirements. Working environment means
See, now workplace, the management theory completed now. Now we came to workplace. Okay. Working environment, ventilation, temperature, space, lighting, workstations, sitting. Work. We need to provide everywhere it comes in the safety. Has to provide proper working environment. Accidents happen, lack of improper environment. Due to environmental cause, it happened. Working environment is not proper. What are the things in the environment? Working environment? Ventilation, temperature, space, lighting, workstations, and sitting arrangements also. Okay. What comes in the safety? Floors, traffic route, falls, falling objects, windows, doors, so many things, etc. Okay. Maintenance, equipment maintenance, cleaning, windows cleaning, whatever. So many maintenance are there. These are the examples. Welfare facilities, toilets, washrooms, drinking water facilities, clothing, meal facilities, and smoking zones also has to provide by the organization. Welfare facility. Even Gulf also AC smoking zones are there. Okay. Because of heavy temperature, no Gulf, everything is AC, air condition. See this? What is working and environmental aspects? This one, ventilation, temperature, space, lighting, workstation, seating, and everything. It comes safety, floors, traffic, routes, falls, falling objects, windows, etc. Okay, maintenance equipment. This is a welfare facilities. Okay. See this working environment. If noise, heavy noise, means how is space is very congested. The person sitting. See, one vibration is there. Ventilation is pure ventilation. Thermal power plant, lighting, maybe less lighting. The other working environment considerations. See, lighting, thermal, ventilation, space, noise, and vibration. Okay, these are the working environment considers. Okay. Okay, shall we go for next? One. Sir, yes, sir. ఏంటి అది వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి ఏమేంటి చెప్తుంది చెప్పండి ఒకసారి వర్కింగ్ Lighting, ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి చెప్పండి మీకు ఏదో ఒకటి రెండు గుర్తొచ్చినా చెప్పండి ఏం కాదు లైటింగ్ ఉండాలి సార్, వెంటిలేషన్ ఉండాలి, నాయిస్ ఎక్కువ ఉండకూడదు, నాయిస్ ఉండకూడదు, అన్ని కంట్రోల్ అవన్నీ మనం ఎలా చేయాలనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, they have only 10 minutes more. See, working environment, ventilation, temperature, space, safety. Okay. You know all those things. Okay, vibrations. These are all the things. Health and safety effects of inadequate lighting. First, we are discussing with inadequate lighting. Inadequate means what? Proper ga inadequate means insufficient lighting. Inadequate means insufficient. It's not proper. Not sufficient. Eye strain. Headache may come. Proper. See the photo also I have provided here. One photo. See if vision is not clear, no, we will put more concentration on that. For that we will get a headache, poor postures, okay, and increase likelihood of errors, increasing time of evacuation. While something happened, no, evacuate the place. How will evacuate if there is no proper access, poor housekeeping, proper no lighting, proper especially lighting. We are discussing about lighting. If there is no proper lighting, if something any happen in industry, emergency, he has to evacuate the place. How we will evacuate? We cannot see properly if there is no light means. There is a chance of one more accident. Okay, understood?
Shall we go for next? Factors to consider in prevention of adequate lighting. Tasks being undertaken. It means what are the factors to consider in the prevention of adequate lighting. We have how we will check with that. I will show you how the different locations required for different lux meter. We are measuring is with lux. This is the lux meter. There is a cap on that. Please look at my video. If factors being task means this is the lux meter. As per standard, according to the book, as per standards, we have some lux, 500 lux for office, like that. I will show you this chart later. Okay, this is the lux meter. If you open this, this is the cap for this. This is the measuring equipment for the lighting. Now I am on this one. Now the lux is 560. You got the figure, this one? How much this figure? 612, sir. 618. It's off now. The machine is after. Yeah, 60. What is how much the figure now? Machine offline, sir. Okay. 615, 618 series, no, sir. Yeah, off it. ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఆన్లో ఉందా? ఉంది సార్, ఉంది సార్. ఇప్పుడు లైటింగ్ సార్ జియో ట్యాగింగ్ సరిగా చూపించట్లేదు సార్. సరిగా lighting measure with lux meter. This is the instrument we are measuring for lighting. 618, 619 చూపిస్తుంది సార్. Now it is in front of light. Now I am moving another direction. It's decreased now. It's decreased or not increased? Decreasing, sir. తగ్గుతుంది సార్. It is decreasing because now before it is in front of light. Sir, light, sir. Is this one? This is the receiver. Receiver. Yeah. Lighting receiver. This is the lux meter. This called. I will show you after later. The people come there. This is called lux meter. Here lighting is calibrated with measuring with lux meters. Okay. Certain work has some certain standard. There are standards. That much of lighting lux should be required. For that we have to the task being undertaken. Okay. We should know the which task for need which how much lux. Okay, as per the standard. If there is no sufficient lighting means there is a chance of accidents also. Even as discussed, we cannot escape even while evacuation. Okay, any emergencies. The task being undertaken, the layout and size of the work area. See how we will provide adequate lighting means. The layout and size of the work area. Depending upon, we will provide lighting. About the task, about the machinery, okay? Availability of nature of lighting, suitability of artificial lighting. If natural lighting not there, make suitable of artificial lighting. The shift patterns we will consider. See, if it is night shift, we have to provide more lighting as per the activity. Okay.
areas in shadows also will be considered. Okay, according to the we will plan the lighting. Maintenance, replacement of faulty lighting, requirement of emergency lighting. Suppose there is a power cut, there is a emergency lighting, immediately the power. Sir, time up. Time is also up. Okay, we will close session with this. We are not going for next slide for today. These are the factors, right? What are the things to be considered for lighting? Size, working size, shift patterns, layout, tasks, maintenance and replacement of fault lighting, requirement for emergency lighting. Okay, but these are the things we have to consider. Factors to consider in the provision of adequate lighting. These are the factors. Bharadwaj, are you there? Bharadwaj means the అర్థమవుతుందా బాబు అందరికి? అంటే లైటింగ్ లైటింగ్ మనం కన్సిడర్ చేయనప్పుడు లక్స్ మీటర్ యూజ్ చేసి చేస్తారు. లక్స్ మీటర్ చూపించాను. లైటింగ్ ఫేస్ ఎక్కువ పెడితే ఎక్కువ మెజర్మెంట్ వస్తుంది సార్, ఎక్కువ వస్తుంది. చూపించకుండా బ్యాక్ సైడ్ రిటర్న్ చేస్తే డిక్రీజ్ అవుతుంది సార్. దాన్ని బట్టి మనకి ఎంత లైటింగ్ ఎక్కువ ఎంత ఉండాలి. మనకి సపోజ్ 500 ఉండాలనుకోండి, లైటింగ్ తక్కువ ఉందనుకోండి, మనం చెప్తాం బాబు వెల్డింగ్ చేసినప్పుడు, నైట్ వెల్డింగ్ చేసినప్పుడు మినిమం ఎంత లైటింగ్ ఉండాలి, ఇంత లక్స్ యాజ్ పర్ ద ఎంత లైటింగ్ లేదు, సో ఎంత ఇంకా ఎక్కువ లైటింగ్ మీరు ప్రొవైడ్ చేయండి అని చెప్పేసి మనం వెళ్ళి చెప్పాలి. వాళ్ళు ఏంటంటే పని చేయడానికి చూస్తారు మాట వేగంగా. మనం వెళ్ళి చెప్పాలన్నమాట ఎంత లక్స్ లైటింగ్ ఉండాలి, ఇక్కడ మెజరింగ్ మీటర్స్ అన్ని మన దగ్గర ఉంటాయి సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్. Then we have all the equipment, Lux meters and everything. Bharadwaj, do you have that Lux meter in your organization with you? అర్థమైందా మీకు? కన్సిడర్ ఏం చేస్తారు మళ్ళీ నేను అదే చెప్తాను ఒకసారి చూడండి. వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏం లేదు. వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వెంటిలేషన్, టెంపరేచర్, స్పేస్, లైటింగ్, వర్క్ స్టేషన్, సీటింగ్ కెపాసిటీ. సేఫ్టీ అంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్ మాట. ఫ్లోర్స్, రూట్స్, ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ ఆబ్జెక్ట్, మిషనరీ, మెయింటెనెన్స్, వెల్ఫేర్ ఫెసిలిటీస్. అంటే మీకు పిక్చర్స్ కూడా పెట్టాను, బాగా అర్థమవుతుంది. చాలా టైం తీసుకోండి. అంటే లైటింగ్ లేకపోవడం వల్ల ఏ ఇష్యూస్ వస్తాయి? ఐ స్ట్రైన్ అవుతుంది, హెడేక్ వస్తుంది, పూర్ పోస్చర్, కరెక్ట్గా మనం రికగ్నైజ్ చేయలేం, ట్రిప్పింగ్ ఈవెన్ అన్ ఈవెన్ ఆబ్జెక్ట్స్. కండి కనిపించకపోతే కాల్ దగ్గర తగిలిందని ట్రిప్ అవుతుంది, ట్రిప్ పడిపోతుంది. ఇన్క్రీజ్ లైక్లీహుడ్ ఎర్రర్స్.